everyone, and welcome to this new introduction video. Today I will show you a special collection. It's my first basic collection and you can combine them with my other stamp designs. I will show you close up in a moment. Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Deze keer de introductie van mijn eerste basic collectie. Leuk te combineren met mijn andere stempels. Ik miste er ook best wel wat vormpjes en basisdingetjes. Dus ik zal je zo meteen ook wat voorbeelden laten zien. Maar eerst even van dichtbij deze 5 nieuwe stempels. Okay, let's start in English with the basic squares and the circles. I've made some solid ones and also the outlines. And here you can see the stamps. They are very versatile and I will show you some examples in a moment. Then I've made some text balloons. They look like this, all different shapes and sizes, and you can put the text within to combine them with other stamps. And they look like this. Then I've made 2 splashes, a solid one and an outline one. And here you can see the little splashes are loose and separate from the big stamp, so you can place them anywhere you like. Then I've made this one. It's called torn paper and it's really nice to use on your card. For example, to let the cow stick out of your card, or like the koala, but also usable with all my stamps. And they look like this. Now over in Dutch. Hier zie je de cirkels en de vierkantjes, dichte vierkantjes en cirkels, maar ook alleen de lijntjes. En ze zijn op zoveel verschillende manieren te gebruiken. Ik zal eens wat voorbeelden maken en zal ik je zo meteen laten zien. En hier zie je de stempels. En dan hebben we de tekstballonnen met alle verschillende stempels te gebruiken die ik al eerder heb gemaakt. En je zet er een tekstje in en je hebt zo'n leuk spreekballonnetje of misschien wel een denkballonnetje. Verschillende maten op verschillende manieren te gebruiken bij de stempels. En dan heb ik een splash getekend en een spetter, eigenlijk een beetje in het Nederlands. Deze zijn los, dus al die kleine spettertjes die kun je zelf los positioneren op jouw kaart. Er is dus een dichte. En er is alleen het buitenlijntje. En dan heb ik deze en die heet toonpaper. In het Nederlands vertaald is dat gescheurd papier. Erg leuk voor op jouw kaartje, zodat je een figuurtje bijvoorbeeld eruit kan laten steken of om het hoekje kan laten kijken. Ze zijn echt heel erg leuk om daarmee te gebruiken. En hier zie je de stempels. Dus ik ga gauw aan de slag en ik ga wat voorbeelden maken en die zie je zo meteen. Okay, let's start with examples of these squares. Here I've made this tag with embossing powder, ink, and some other inks. Yeah, water-based and water-resistant. And this little guy is from the Summer Fun, the first one. The ice cream I've used. In all my examples, I'm using these text balloon stamps. So that's this one, and also made this one. Another technique with the squares to make a lovely window. And in the window you can put the plant pots and maybe a cat from the Funny Animals series. And in the yard, looking through the window, there's a bird from Birds. So this is a technique with glaze
and alcohol ink. I've used some Copics for this one. So that's the squares. I will show you many techniques later. First in Dutch. Ik heb hier wat voorbeelden net laten zien van de vierkantjes. De vierkantjes kun je op verschillende manieren gebruiken. Bijvoorbeeld een mooi raam ervoor maken. Maar ook met embossing en oxide inkt, watervaste inkt. Kun je echt hele gave achtergronden maken. Dus de vierkantjes die zijn voor heel veel doelen te gebruiken. Maar natuurlijk ook hetzelfde verhaal, precies hetzelfde met de rondjes. Want de rondjes die heb ik ook op heel veel verschillende manieren gebruikt. Bijvoorbeeld bij deze. Dan zie je de rondjes en heb ik een beetje gespreid zodat het er wat uitloopt. Dat zijn alleen de ringetjes en dan opgevulde stempels met inkt. Je kunt er leuke doorkijkjes mee maken. Bijvoorbeeld hier. En hier heb ik een van mijn eerste series gebruikt. En dat is Ocean, ook nog steeds leverbaar. Dus dan heb je de leuke doorkijkjes. Here I've used the circles, the inner circle and the outline with all different kinds of techniques. That's the squares and the circles. Let's go to the splashes. These splashes you can use like this. Here I've used some Nouveau embellishment mousse, and it gives a little bit of shine to it, as you can see. I've also used some oxide like this one, and for this technique you can use for example this stamp. It's from Ocean 9, the beluga, and you can mask the beluga like if it's jumping out of the water, like this one. I've stretched this splash and covered it up so it looks like a real big splash. I've here used the octopus, and also with the same technique by masking it. So stamping on this masking tape, cover it up and make the background. Dus voor de splashes, voor de spetters, had ik eerst de Nouveau, die heb ik net laten zien, gebruikt. En met het maskeren met de tape, dus je stempelt op de tape het figuurtje erachter de tape eroverheen en dan kun je de achtergrond maken. En hier ook hetzelfde verhaal. Ik heb hier wat groter gemaakt door hem als het ware door te trekken. En dan heb je een hele grote splash of spetter. Dus daarvoor de Ocean heel erg leuk te gebruiken. Met de splashes, maar ook natuurlijk andere figuurtjes kun je daarop gebruiken. Even kijken, dat zijn de splashes. En dan hebben we nog... Ik heb het torn paper, dus oftewel gescheurd papier genoemd. Er zijn wat voorbeeldjes zoals je het zou kunnen gebruiken. Het is erg leuk om een achtergrondje te geven aan jouw figuurtje. En ook dat doe je dan met het maskeren. Zoals bijvoorbeeld bij deze. Heb ik met Copics gekleurd. De achtergrond met oxide. En als je dan de hooglander stempelt op het papier. Vervolgens nog een keertje stempel op het maskeertape. Kijk, die doe je er dan zo overheen. Daar overheen stempel je dan jouw gescheurd papier welk je wil. Die stempel je er overheen. En dan kun je het helemaal inkleuren, zodat die hooglander ervoor ligt en eruit komt. Op deze manier. Achtergrondjes heb ik gemaakt met de rondjes. Die heb ik met embossingpoeder gebruikt. En dan blijft dat een beetje over, zoals je ziet als je met oxide daar overheen gaat. En voor het voorbeeld van de andere
heb ik hier de ezel gebruikt. En de ezel die komt van Funny Animals nummer 3. Van Engels naar Nederlands, Nederlands naar Engels. En hier dus de Hooglander van Funny Animals nummertje 2. Hier ook weer met oxide de achtergrond gemaakt. Maar eerst heb ik dan even met embossing de achtergrond vrijgemaakt. Zodat je er overheen kan. Gemaskeerd en ook weer de leuke labels erbij gebruikt. As you can see, I've used here the torn paper with the technique of masking. Okay, that's that for the examples. Let me show you some techniques to work with. Okay, let me show you a technique of masking. I'm using this torn paper with, let me see, this one. The ocean number 5, the shark I'm using. So I've stamped this torn paper on some masking tape because one side is above. I'm starting with this to mask it, maybe like this. Okay. Now I'm stamping my fish. If I have some ink, I'm using Archival ink. This is the color coffee. I want to let it pop out of here. So I'm using the fish there. Then remove this. Maybe to use it again. Ink up my torn paper. Line it out. Oh, sorry. First masking my fish. Like this. Let me see where the line goes. Okay, and let's color this. Zo, dit is een beetje ingewikkeld, want ik heb deze gebruikt. Ik wilde dat hij dan, dit wil ik een soort van zeetje maken, dat hij daar uitspringt. Dus ik heb eerst deze gemaskeerd, omdat anders die staart er overheen gaat. Kijk, dan krijg je dat hij er overheen zit, maar ik wil dat hij uit dat gat komt. Toen was ik bijna vergeten om hem af te plakken en dan weer deze er overheen te stempelen. Ik hoop dat je het nog kan volgen, anders moet je maar eventjes terugkijken. Ik ga hem nu even inkleuren, dan zie je een beetje het idee. Now I want to color it with Nuvo. I'm using some embellishment mousse. Make it a little wet. Let me see. I think this will be water. And let me speed it up a little. And here you can see the shining end result. I've also used some drops from the Splash stamp.
Ik heb ook wat druppels gebruikt van de Splash stempel en je ziet hoe leuk het glimt. Dat is met de Nuvo Embellishment Mousse. Om te voorkomen dat hij uitdroogt, vergeet niet om heel eventjes een beetje vochtig te maken. 1 keer sprayen doe ik altijd. En dan heb ik van dat plakkende plastic eroverheen. En goed de deksel. So spray some water in it. Put some plastic inside the lid to avoid it from drying out. And let's color the shark. Laten we de vis, de haai even kleuren. For the colors I'm using these brush pens from Edding. En hier the end result. Hier het eindresultaat. Dat is het maskeren. Ik laat je nog even zien wat je nog meer kan doen met de basisvormen. For example, the circles. Here I've used the solid circle with some oxide. And now I've put it the other one on the other side. Let me show you some embossing. This is the embossing ink. Little paper to cover it up. Here I'm using cotton candy, embossing powder from Ranger. Embossingpoeder van Ranger gebruikt om de buitenkantjes te embossen. De was terug in het potje. Okay, let's heat it up. As you can see, and here I've made some circles. You can also use clear embossing powder. Je kunt ook doorzichtige embossingpoeder gebruiken. Dat is deze bijvoorbeeld, ook van Ranger.
It's a little bit organic. Het is een beetje een organische vorm. Niet helemaal perfect, maar dat hoeft ook niet, want het maakt het juist heel erg leuk. Waar heb ik mijn heat tool? Hier zo. Ik zal kijken of ik het vanaf de achterkant kan laten zien. Dan zie je het vast wat beter op de camera. As you can see, I let it dry a little bit. Heel even laten drogen. En dan kan je er bijvoorbeeld overheen met een beetje oxide bijvoorbeeld. Let it dry a little bit. And for example, we will go over it with the blending tool. Or maybe here a little bit. A little tissue. And it leaves the background visible. Zo zie je de achtergrond er weer doorheen, doordat je het eerst met de doorzichtige embossingpoeder hebt bewerkt. Ja, er zijn nog tal van voorbeelden, maar dit zijn enkele techniekjes om hele leuke achtergrondjes mee te maken. These were a few, and there are many examples of how to use those basic circles, squares, or whatever you like. Let me show you the most simple technique of masking. Ik laat je even de meest simpele maskeertechniek zien. En dat is deze. Dus je stempelt het figuurtje wat vooraan komt als eerste. The figure that comes in front, you have to stamp first. Then cover it up with the masking tape. Even met de maskeertape afplakken. Zoals je ziet kun je die meerdere keren gebruiken. Ik heb hier de splash. Now let's stamp it all the way. Okay. Let me see. Something like this. Now it's very pink. Maybe it was better to choose a lighter color or a lighter paper and a darker color. Let me show you where the splash is. That's
here. Als ik een lichter kleurtje had gebruikt, was het vast beter te zien. Of een licht papiertje. Het gaat even om het idee. Daar zit de splash. En nu kun je de vis helemaal inkleuren. Now you can color the fish. And now the fish is in front of the splash. Dus nu komt hij ervoor. Dus hier komt hij eruit gesprongen. En hier komt hij aan de voorkant. Ik ga hem nog even inkleuren, dan is hij ook weer klaar. En hier de end result. Hier het eindresultaat. Dus daarvoor en eruit, zeg maar. Hope you enjoyed my video. I'm so curious what you're making with my new basic collection. Hope you will use these former stamps. They are still available. All I've shown you are still available and are great to combine with these basic stamps. Dus hierbij het einde van deze video. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden en je wat ideeën hebt kunnen geven. Ik ben natuurlijk reuze benieuwd wat jij ermee gaat maken. Tag me eventjes het Carla Creaties, dan kijk ik heel graag mee. Zoals ik jullie liet zien, ik heb wat oudere stempels gebruikt. Zijn allemaal nog steeds leverbaar. Alles wat ik heb laten zien. En dus ik ben heel benieuwd welke stempel jij opnieuw bij gaat pakken. En op deze manier nog eens even een extra dimensie kan geven. Let me show you again the examples I made. I've been really busy and had lots of fun. Really missed this collection. This is where you can make many more different cards with all my creatures. And here again the squares, the circles, the text balloons, the splashes and the torn paper. Thanks for watching. Please tag me at Carla Creaties. I'm so curious what you're making with this new collection. Tot zover deze video. Hier de basiscollectie nog eens een keer uitgelegd. En daarvoor liet ik je net zien. Het is echt een gemis geweest. En zo leuk om deze stempels te gebruiken bij alles wat al is uitgekomen en nog uit gaat komen. Zo benieuwd wat jij gaat maken. Tag me eventjes @carlacreaties. Ik kijk heel graag mee. Voor nu, bedankt voor het kijken. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.